Hey, hi friends. Good evening. I hope good to all. Uh, సో నేను మైస్కూల్ డీబీఏ కోర్స్ని తెలుగులో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. సో యూ కెన్ లెర్న్ ఈజీలీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ వెల్. అండ్ ఆల్సో మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో you can use bell icon to get all the notifications. Okay, so ante before we are going to this course, let me introduce one. So that is the software. So most of the people game ante so software. Okay, so what is the software exactly? So they are don't know, right? Sorry. సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్? ఓకే, సపోజ్ ఒక ఇంటి ఓనర్ ఉన్నాడు. సో హీఈస్ హౌస్ ఓనర్, రైట్? సో ఒక ఇల్లు నేను ఒక అప్లికేషన్ అనుకుంటే హీ వాజ్ ఏ అప్లికేషన్ ఓనర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద గుడ్ వన్. సో హీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్? సో హీ పర్చేజ్ ల్యాండ్ some with suitable measurements, and so he want to build the one new house. So then first what he will do, so he connect with the architecture, that is the engineer architecture. So he give the best output to design, right? So how to design the house, it means based on the measurements, he give the best output based on the client requirement, right? So that is the actually first done. So coming to the second one, so after client given the that document, so which is the house output document, so then he wants to connect with the మేస్త్రి, రైట్? సో అతనే కదా ఇల్లు కట్టాల్సింది. సో అతనితో కనెక్ట్ అయ్యి అతను ఆ డయాగ్రామ్ చూపించి, సో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్. సో ఐ వాంట్ టు చూస్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో కెన్ యూ సజెస్ట్ హౌ టు యూ విల్ డూ? ఇట్ మీన్స్ అతను అడుగుతాడు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మేస్త్రిని అడుగుతాడు, ఎవరు? క్లయింట్, హౌస్ ఓనర్ వచ్చి అడిగి సో అతనికి కావాల్సిన రీతిలో ఇల్లు అనేది నిర్మించుకుంటాడు అనమాట. సో అతను టీమ్ లీడ్ అనుకోవచ్చు, లేబర్స్ అనేది ఒక టీం అనుకుందాం. సో ఈ విధంగా అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు సపోజు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంటు, ఓకే, సో అతనికి అన్నీ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఒక స్టోర్ రూమ్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇంటి పని చేయాలంటే సో అతను ఏం చేస్తాడంటే ఒక స్టోర్ రూమ్ ఆల్రెడీ నిర్మించేసి దాంట్లో గోడౌన్ అనుకో, సో దాంట్లో ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ గోడౌన్లోకి తెచ్చుకొని సో దాని ద్వారా ఇల్లు అనేది కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆ ఇల్లు అనేది ఏమంటే స్టోర్ రూమ్ అనేది ఒక డేటాబేస్ అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఇల్లు అనేది మామూలుగా ఇల్లు వీళ్ళు కట్టేది ఏమంటే అది ఒక అప్లికేషన్ అనుకుంటాం అన్నమాట. సో ఈ విధంగానే మనకి రియల్ టైంలో కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద నథింగ్ బట్ ద సాఫ్ట్వేర్. సో డోంట్ గో డీప్ డైవ్. So just analyze that one. So what I'm saying. So okay. So ikkada manaki coming to this course, so Mysql Dba course. Okay. So ikkada manaki Mysql Dba course. So what is the DBA? So DBA is nothing but database administrator. So what is the role of DBA? So role of DBA means so all the DBA admins to support with application టీమ్. ఓకే, అంటే వీళ్ళు డీబీఏ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ టీమ్ అంటే మనమే అనుకో. సో మనం ఏం చేస్తాం, అప్లికేషన్ టీమ్కి సపోర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. సపోజ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ క్వైరీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎనీ సిపియు మెమరీ ఇష్యూస్. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ ఎనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. సో దోస్ ఆర్ అండర్ ద డీబీఏ అడ్మిన్ రోల్స్. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్స్, ఇక్కడ మనకి టాపిక్స్ వచ్చేసరికి సో వన్ బై వన్ చూద్దాం. సో కమింగ్ టు MySQL
architecture. So MySQL architecture is nothing but it is the end-to-end diagram. So it means it is end-to-end process. So it is telling suppose application layer and server layer and storage layers, right? So once ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్కి ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో క్లయింట్ అనేవాడు లాగిన్ అవుతాడు. సో దాని ద్వారా ఈ గివ్ ద క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ ఈ ఈజ్ ద టేక్ ద ఆల్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఆ విధంగా బిట్వీన్ 3 స్టోరేజ్ లేయర్స్కి ఇక్కడ 3 ఈ లేయర్స్తో అతను ఇంటరాక్ట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి. స్టోరేజ్ ఇంజిన్స్ అంటే ఏమంటే సో డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సాక్షనల్ ఉంటుంది, నాన్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అనేది ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ సో వీ గివ్ ద ఇంజిన్స్ అనమాట. సో టు ది టేబుల్స్. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్టోరేజ్ ఇంజిన్స్ ఆర్ దేర్. సో like InnoDB, MyXam, Black Hole, CSV, Memory, Archive, right? So these are under the storage engines. So presently we are using the 8 version, right? So in the 8 version, so to best transactional support is the InnoDB storage engine. So it is most of the companies to prefer the InnoDB storage engines. So based on the requirement also we will give. So coming to the installation steps, so there are so many types of installation. RPM bundle installation and source code installation, that is the binary installation and workbench. So suppose the Windows installation, right? Suppose sorry, coming to the OS operating system. So that is the Windows operating system. So we can use the MySQL workbench. And Linux operating systems, Linux or Ubuntu, so we can use the binary or RPM bundle installation. So based on the requirement I can use the installation. So MySQL workbench means it is not support SSH client, right? So only if suppose you are using the AWS DS or Aurora, so coming to the MySQL you need to install the MySQL workbench. So that is the best choice. And coming to the upgradation. So what is the upgradation is means so upgradation is nothing but there is a patching and minor and major. So minor is nothing but patching upgradation. So suppose ఒక గవర్నమెంట్ వచ్చింది, సో ఈ ప్రిపేర్ ద రోడ్స్, రైట్? సో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రోడ్ ఏమవుద్దంటే సో ప్యాచ్ అవుద్ది, అంటే అక్కడక్కడ సో సమ్ డిజాస్టర్ ఇష్యూ వల్ల అది పాడవచ్చు, అంటే రోడ్ అంతా పాడవదు కదా. సో అప్పుడేం చేస్తారంటే ఓన్లీ అక్కడ మాత్రమే ప్యాచ్ అనేది వేస్తారనమాట. సో సపోజ్ సో ఇక్కడ ఇది కూడా అంతే. సపోజ్ వితౌట్ VM రీస్టార్ట్, సో జస్ట్ we will give the some using steps. So we go with the upgradation by using the MySQL upgrade checker utility and some there are reserved words also is there, right? So we are using the MySQL upgrade checker utility. So we need to find out the reserved words and any dependency issues. So based on the issues we solve one by one. So then after that we go to the gradation. Okay, so coming to the user management. Okay, so user management is nothing but the so this is mostly under rising with the resides under DBA role. So DBA role, so to create users and give the privileges and revoke the privileges and drop the users also. So this is mostly under the reside under the DBA role. So there is the application users are there, DBA roles is there, DBA users are there, right? So that based on the requirement, so we will take the user management.
sorry. So coming to logs, so logs are so using to monitor and related performance issues. So there are a lot of logs are there, so like slow query log, general log, error log, and redo logs. So so those are very important to monitor and give the performance, best performance. So like slow query logs, right? So in the slow query logs, so what it will do, suppose one application member, so uh, he prepare the code, right? So he is a run on the SQL plus or something. So after that, that query is run, it is taking some 30 minutes or some 5 minutes or some 10 seconds, it is lag. So the query is mostly 0.00 seconds or 0.12 22 milliseconds. So that is the good, okay. But 10 seconds, 50, some queries are running, right? So that is those are under the slow queries, okay. So we will take the slow queries and we enable the slow query log, and we are monitor that one, and we are solve the slow query issues. So after general log, so what is the general log means? General log is capture the all SQL queries, okay. So what is the disadvantage means? So if suppose you have to enable that one, so all the queries are stored under the general log, so it is impact the performance. So this is the one of the issue. So and table spaces. So table spaces, so there are so many table spaces, like IBD table space and IB data one general table space. So those are table spaces based on the requirement we will use for to the tables. So all the index data will be stored under the table space, right? Backup and restore and types of backup. So as a DB role, so you have to remember, so this is the most important point. So in the software level, okay. So because of if server is any crash or any OS is crash, something it is happen, okay. So there is any table are missing, so the particular table we need to restore. So in that scenario we have to go with the backup and restore, okay. So in the backup, so we will take the backup every day, full backup and weekly incremental backup. So those are under the uh, scenarios, okay. So coming to the physical backups and logical backups are there. So so logical backup, we can use the some using MySQL dump or MySQL pump. So coming to the physical backup, we use the MySQL dump with the single transaction option. So and also so we can use the third part tool, so that is the Percona. So by using Percona extra backup, so we have to we don't need to stop the MySQL service, so we take the backup by using Percona extra backup. So there are different types of backups is there, full backup and incremental backup and differential backups, and also how to restore a single table from a full backup by using the Percon extra backup, okay. So these are under the backup and restore types of backup. Query optimization, techniques and parameter tuning. So I already discussed before, right? Suppose the application team member, so he is the trigger one query, so it is taking long time, it is taking for 5 minutes, right? It is the issue, so we take that query and we solve the issue. So and coming to parameter tuning, so that is the so many parameters are supported in InnoDB storage engine. So there is the InnoDB powerful size, okay, InnoDB IO capacity, so and maximum connections,
Okay, InnoDB thread concurrency, so Redolog IO capacity. So those are under the parameter tuning. So based on the application requirement, so we will put the parameters tuning. Okay. So coming to the replication with types and replication troubleshooting with the GTID. So coming to the replication, so replication is nothing but same copy of the master. So if suppose in the I am observe one thing at the when I am going to school. So while ready to, so I am completed 10th. So I am going to the school to collect my TC. So on that time, so I am observed. So he's one member prepare. So principal prepare the TC under the carbon paper, right? So while he is writing the data into that paper, so that data is under a carbon paper also it is get, right? So that is the same copy. So just I am recover that one, but so you know some, if you know some about replication, some analyze point of view, so you can ping me on comments in my YouTube channel. Okay. So so that is the same copy of the data. So replication is nothing but the same copy of the master. So there are two. So you have to prepare the replication. So must to need to two servers. Okay. So one is the master and one is the slave. So that is the asynchronous replication. Okay. So asynchronous replication is nothing but if the ఇక్కడ మనకి మాస్టర్ స్లేవ్ అంటే ఏమి, ఇక్కడ మాస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే, అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సర్వర్లో నువ్వు డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసి ఆ డేటా అనేది స్లేవ్గా ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో కానీ అది అంటే మీ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయదు మాస్టర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. సో దట్ ఈస్ ద అసింక్రనస్ రిప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మనకి మల్టీ స్లేవ్ ఉంది, మల్టీ మాస్టర్ అండ్ ఓకే గ్రూప్ రిప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, అండ్ InnoDB క్లస్టర్ సెటప్. సో దోస్ అండర్ ద ప్రాక్సీ SQL కాన్ఫిగరేషన్. సో దీస్ ఆర్ అండర్ ద replication related topics. Okay, and GTID. So this is GTID means, so every transactions it is prepare one transaction, unique transaction ID. So that is the GTID replication. So InnoDB cluster setup with MySQL replication, right? So this is the actually high availability. So and automatic, it is aware the automatic failover. So it is taking the automatic failover. Suppose the master, suppose there is any master will be down or any crash, so it is taking the right operations, right? So it is down, so it is taking another node. So that another node it is take automatically right operations. So high availability and proxy SQL configuration is nothing but, so it is the middle layer between the application and database. So let we see. So this is the my first class, and I think it is understanding for you all guys. Thank you for your support. And so tomorrow I am going to the first topic. So that is the MySQL architecture, right? So I already prepared the comments, and I'm taking that one. Okay, and so everyone good to see you, and have a great day. So thank you, and see my YouTube channel, and I will upload all the videos. So for today I'm starting the first video, right? So I'm taking the first video. So after upload, so I will take all the one by one, so every day. Thank you very much, and also please share and subscribe this channel. Okay,
Thank you everyone. Okay, bye. Have a great day, friends.